Right. Good morning, students. Uh, let's discuss some questions about microcontrollers today. Right? මම ඔයගලන්ට දාලා ඉති මේකේ paper එක. Right. අපි මේක discuss කරමු. මාව clear ඇහෙන්නේ නැත්නම් පේන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. Right? A microcontroller is mainly used in web browsing, controlling devices and machines, word processing, cloud storage. What is the answer? Microcontroller is mainly used in what? Yes. Where is it is used? කොහෙද microcontroller එක පාවිච්චි වෙන්නේ? Web browsing, controlling devices and machines, word processing, cloud storage. Any answer? One A, B, C, or D? Yes. A, O, B, O, C, or D? I need an answer. දෙන්න බලන්න උත්තරය. සන්දීප, දිනාරා, microcontroller is mainly used in where? Controlling devices and machines. Controlling devices and machines. That's why we use microcontrollers, not web browsing, not word processing, not cloud storage. So using microcontrollers, we control devices and machines. අපි robots ලගේ තියෙන microcontrollers. AC machine එකේ තියෙන microcontrollers. Right? Then remote smartphones, there are microcontrollers. Smart cars, there are microcontrollers. So there are a lot, right? So we use microcontrollers to control devices and machines. Washing machine, it's a machine. There are microcontrollers, right? So what else? So those kind of things we use microcontrollers to control machines and devices, right? So therefore answer is B. Answer is B. Paper එක ඔයගලන් print කරලා මේකේ answer එක පොතේ ලියගන්න, right? Microcontroller is mainly used in controlling devices and machines. Controlling devices and machines. If you have any questions, please let me know. Ask me, yeah? Right? Then we'll go to next one. Second one. Right? Which of the following is an example of a microcontroller board? RAM, Arduino Uno, hard disk, DVD drive. RAM, Arduino Uno, hard disk, DVD drive. What is the answer? What is the answer? A, O, B, O, C, O, D. I hope you can see and hear me well. If you have any problems, let me know. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පේන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවාද? මොකද තත්ත්වේ? Which of following is an example of a microcontroller board? What is the answer? Arduino Uno. Arduino Uno. That is a microcontroller board. Arduino Uno. What else you know about microcontroller board?
Is there any? තාම මොනවද තියෙනවද ඒ වගේ? Arduino වල තියෙනවා Arduino boards කීපයක් Arduino Uno තියෙනවා Arduino Nano තියෙනවා. Right ඒ වගේ boards කීපයක් තියෙනවා. So what else? We discuss one more thing in our lesson, right? What is? What is that? අනිත් microcontroller එක මොකද අපි ඉගෙන ගත්තේ? Microbit. Microbit. Right? So that is also a microcontroller. Arduino Uno is a microcontroller board. Microbit is a microcontroller board. Right? So answer is B. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. Right? ශබ්ද නැතුව ඉන්න පා. Answer is B. The brain of the microcontroller is. The brain of the microcontroller is. So we know the brain of the computer. Right? You know brain of the computer. Do you know? දන්නවද brain එක මොකක්ද computer? දැන් නම් මට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඕනේ. What is the brain of the computer? Yes, brain of the computer is CPU, right? So the then brain of the microcontroller is also CPU, not monitor, not speaker, not mouse. CPU is the main part of the microcontroller as well. Microcontroller එකේ main part එක CPU එක තමයි. මොකද එයා තමයි main part එක processing part එක කරන්නේ. Therefore, that is the brain of the microcontroller. Therefore, answer is CPU. Answer is A. The brain of the microcontroller is CPU, right? That is the answer. Right. Fourth one. Which port is commonly used to upload a program into a microcontroller? I taught you that how to upload a program to the microcontroller. මම ගිය සති වීඩියෝ එකෙත් ඒක කරලා තිනවා. Right? How to upload a program to the microcontroller. How? What is the port that we used? What is the port that we used? VGA, USB, HDMI, LAN. What is the port? VGA, USB, HDMI, LAN. Now, for this one, I need to answer. Text me if you can't talk, right? මට text එකක් කියවන්න, what is the answer? Which port is commonly used to upload a program into microcontroller? ඒ කියන්නේ microcontroller එකට program එක ඇතුළත් කරන්න මොන port එකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මම ගිය සතියේ ඒව practical එකේ තියෙනවා. code එක program එක computer එකෙන් අපේ Arduino board එකට තැන්පත් කරනවා නැත්නම් upload කරනවා. So which port I used to do that? What is the port? Yes, Sandeep. Text me. Dinara. If you can't talk, text me, yeah? I need to know your answer. Which port is commonly used to upload a program into microcontroller? Microcontroller එකට program එකක් තැන්පත් කරන්න මොන port එකද පාවිච්චි කරන්නේ?
Where are you? ඔන්න දැන් මම දෙන්නට message එකක් එවන්න. Right. Dinara has sent a message. Okay. Sir, USB port. Right. ඔය තියෙන්නේ. In that way, I need answers. නැත්තම් අපිට මට අඳුර ගන්න බෑනේ ඔයාලට තේරුණා නැද්ද කියලා, right? Very good. Both are correct. USB port is used to upload the program from the computer to microcontroller. That's right. Right? So answer is B. Right. In the microcontroller system, sensors are used to display results, provide input from the environment, store data permanently, increase speed. In a microcontroller system, sensors are used to display results, provide input from the environment, store data permanently, increase speed. So quickly give me the answer. B. Answer B. Provide input from the environment. Very good. Right? As our practical, using the sensors, we get the environmental input to the system microcontrollers. So we use sensors. In my practical, I use what? Some sensors to get the inputs from the environment. Right? So therefore, provide the input from the environment, we use sensors, right? So therefore, answer is B. Very good. Right. This is a very good question, right? Define the microcontroller and, right? Define a microcontroller and state one difference between a microcontroller and microprocessor. Define microcontroller and state one difference between microcontroller and microprocessor. Right? Let me do that one. Right? Define microcontroller. Define microcontroller. Right? What is the microcontroller? Microcontroller is a small computer. Which has integrated ඒ කියන්නේ මේකට එකට එකතු වෙලා තියෙන මොනවාද? Microcontroller is a small computer which has integrated CPU. Right? There is a CPU. What else? There's a memory. Right? What else it has? There's a CPU. There is a memory, and there is input output.
සමහර වෙලාවට මේ line එක පොඩ්ඩක් disrupt වෙනවා. පොඩි internet drop එකක් තියෙනවා ඒකයි. Right? Microcontroller is a small computer which has integrated CPU, memory, and input output. So remember that the microcontrollers we discussed, there is a CPU, right? There is CPU, and there is a memory, and there are inputs and outputs. අපි කරපු microcontrollers දෙකේ මේ කියන්නේ micro bit එක Arduino Uno board එක දෙකේම තියෙනවා process එකක් තියෙනවා. There's a processor. That is a CPU. And there is a memory. So memory is there, right? So in that memory we store the program, right? අපි computer එකේ program එක upload කරලා කරාම එයා store කරගන්නේ මෙන්න මේ memory. There are also input output, right? You can remember there are pins. Pins තියෙනවා microcontroller එකේ. අපි ගිය සති practical එක යපු එකේ තියෙන pins. ඒ කියන්නේ Arduino Uno board එකේ pins තියෙනවා. අපිට input output සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේ pins වලට. Right? Therefore there are pins. Now understand? When you ask to define a microcontroller is a small computer which has integrated CPU, memory, and input output, right? We can connect input output devices to microcontroller. That is the definition of the microcontroller. You can take this down, right? මේක ලියා ගන්නමයි. Microcontroller is a small computer which has integrated CPU, memory, input, and output. So as we discussed, microbit is a small computer. Microbit is a small computer. Then Arduino Uno board is a small computer which has CPU, which has memory, which has input output. They are all integrated. කොහොම එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ microcontroller එකේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය microcontroller එකේ. Right? Right. So what is the difference between microcontroller and microprocessor? Right? Difference of controller, right? And microprocessor. So what is the difference? Microcontroller and microprocessor?
Microcontroller, we know that in that microcontroller, there is a CPU, right? And there is a memory, and there are input outputs, right? මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරන්න. අපි ආදිනෝ යුනෝ බෝඩ් එකේ තිබ්බා inputs, right? Outputs, right? There is a CPU, there are memory, there are inputs and outputs in a single board, right? That is a microcontroller, right? CPU, memory, input, output are integrated in a single circuit, right? So that is the microcontroller. So then what is a microprocessor? Processor එක අපි දන්නවා ඕනම කම්පියුටර් එකේ තියෙන processor එක, right? Processor එකක් තියෙනවා, right? So what is the difference of this processor? Processor only contain a CPU. Processor එකේ තියෙන්නේ CPU එකක් විතරයි, right? Microprocessor එකේ CPU එකක් විතරයි තියෙන්නේ. There is no input, output and memory, right? So if it want this input, output and memory, it have no supply externally. Again මෙයාට input, output ඕන නම් memory ඕන නම් එයාට වෙනම සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා ඒවා externally. Right? Have to connect memory input out externally, but here all are integrated. Microcontroller එකේ ඔක්කොම integrate කරලා එක board එකක තියෙන නැත්නම් එක chip එකක තියෙන්නේ. හැබැයි microprocessor කියන්නේ there's only one CPU, right? So have to connect memory input output externally. එයාට වෙනම බාහිර සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. Memory input output අවශ්‍ය නම්. Is the main difference of microcontroller and microprocessor. So it is important to understand this one. මේකත් ලියා ගන්න. Microprocessor එකේ තියෙන්නේ only CPU. But in microcontroller there are CPU, memory and inputs outputs as well.
Tell me when you are finished. Yeah? Right? So the definition of microcontroller is a small computer which has integrated CPU, memory and output. The difference between microcontroller and CPU, sorry, microprocessor is microcontroller has integrated CPU, memory and input output, but in the microprocessor there is only CPU, right? So other input outputs and memory, it has to connect externally. ඒ කියන්නේ පිටින් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. That is the main difference between microcontroller and microprocessor, right? I hope you have written this. Hi, මදිනම් කියන්න. Right. List 3 everyday devices that use microcontrollers. අපි discuss කරා ඒවා. List 3 everyday devices that use microcontrollers. මොනවාද everyday devices microcontrollers use කරනවා. Right? 3 everyday devices. Right. So we know that in washing machine there are right in washing machine. So when you put the clothes and we give the instructions, wash it, and it will automatically wash it and rinse it and do everything. And after some time, it will give us the washed clothes and dried clothes, right? So all those things you has done by this using microcontrollers. So there are programmed microcontrollers inside the washing machine එකේ තියෙනවා program කරපු microcontroller. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය output එක ගන්න microcontroller එක හරහා අපි කරව ගන්නවා washing machine එකට කියලා. Right? So that is the meaning of this microcontroller. Then remote control toys. Right? Toys lagi. Remote control එකකින් remote එකකින් වැඩ කරන toys lagi. So there are microcontrollers. That's why when we use the joystick and do something, it will go and it will do something with that toy, right? අපි අර remote control එකෙන් එහෙට මෙහෙට කරනකොට එයා එහෙට මෙහෙට යනවා නැත්නම් hina වෙනවා නැත්නම් උඩ පයින්නවා ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ මෙන්න මේ micro controllers තියෙන නිසා මේ toys ලාගේ, right? What else? Smart TV.
In smart TV also there are microcontrollers. So that's how it work. It can we can connect to the phone. We can watch YouTube and all those things we can do because of there are microcontrollers in these smart devices, smart TV. What is AC devices, right? AC වල මේකම තමයි අපි remote එකෙන් control කරනකොට එයා automatically control කරනවා. නැත්නම් temperature එක adjust කරගන්නවා. එතකොට එයා environment එකේ තියෙන temperature එක measure කරලා එයාට එයාගේ temperature එක adjust කරගන්නවා. මොකද ඒකේ sensors හරහා micro control එක ඒ inputs අරගෙන එයා ඒක process කරලා අදාළ අපිට output එක දෙනවා. So there are microcontrollers in AC devices as well. Right? Those are some examples. So where microcontrollers are contains. මෙන්න මේ examples තව තියෙන ඕන තරම් උදාහරණ මේ වගේ. Right? They need microwave. Ovens වල තියෙනවා. Microwave ovens. Right? So you can write many examples for the devices that contain microcontrollers. Digital cameras වල තියෙනවා. මම මේ මතක් වෙන ලියන්නේ ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. Digital cameras. Right? So when we press the button, it will automatically zoom the camera. So why? There are microcontrollers, programmed microcontrollers inside these digital cameras. Right. Okay, shall we go to the next one? So these three everyday devices, we have done it. Right. Explain the role of input devices, processing unit, and output devices in a microcontroller system. Explain the role of input devices, processing unit, output devices in a microcontroller system. මෙන්න මේ inputs outputs වල processing වල roles අහන්න. මොකක්ද ඒගොල්ලෝගේ duty? Right? නැත්තම් role එක. So what is the role?
Role of input, right? Get the input from the environment. Inputs දැන් මේ microcontroller එකේ inputs වලින් මොනවද වෙන්නේ? Get the input from the environment. How we get the input from the environment? Through the sensors. Using sensors. ඔන්න input එකේ role එක. Get the input from the environment. How we get using sensors. Process the input data. Process the input data. How we process? Using the CPU. ඔබ microcontroller එකේ CPU එකක් තියෙනවා එකෙන් process කරනවා. That is the main role of the process. Process the input data using the CPU. Microcontroller එකේ තියෙන CPU එකේ ඒ input කරන data ටික process කරනවා. In output. Right? Output the process data. Data process කරාම අපි කියනවා ඒකට information එක කියලා. ඒ කියන්නේ output the information. Right? Using monitor screen, right? LED display, etc. ඒකේ microcontroller එකේ දැන් ඔන්න output එක දෙන විදි තියෙනවා. කොහොමද? LED display අපි දැක්කා microcontroller එකේ තියෙනවා LED lights අන්න display කරන output එක. So that is one way. And using monitor screen දැන් අපි සමහරලාට monitor screen එක use කරනවා මෙයාගේ process කරපු output එක එළියට දෙන්න. Right? Using monitor screen, LED display, and there are some other ways as well. So that is the roles of input and process and output of the microcontroller. Right? Those are the roles.
Right. Roles of input, process, and output of microcontroller. Get the input from the environment using sensors, process the input data that is used by CPU, output the process data, how they output using some kind of monitors and LED displays, right? So those are the roles. Right. Question number 9. Name two programming languages commonly used with microcontrollers. Name two programming languages commonly used with microcontrollers. Again, microcontrollers program කරන්න අපි පාවිච්චි කරන common programming languages. දැන් අපි දැක්ක micro bit එකේ ඒක program කරන්න පුළුවන්. අපි අර blocks වලින් උත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ languages C කියන language එක. මේක අපිට programming language එකක් C කියන්නේ. right? ඊළඟට පුළුවන් C++ කියලා language එකක් තියෙනවා. මේ languages ගැන ඉස්සරහට දෙන්න. මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට එච්චරම මේකක් නැහැ. C කියලා programming language එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය programs ලියන්න. C++ මේ වගේ language එකක් තියෙනවා. ඒවෙන් අපිට programs ලියන්න පුළුවන්. right? so තව තියෙනවා Python කියලා programming language එකක්. ඒකෙනුත් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ microcontrollers program කරන්න. C++, Python කියන programming languages we use for program the microcontrollers. මේවා උදාහරණ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. C++ and Python. Those are the programming languages commonly used with microcontrollers. So we program the microcontroller using these kind of languages. දැන් අපිට මේ basic level එකේදී programming languages නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. microbit එක program කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ blocks අපි scratch වල පාවිච්චි කරවල. scratch කියන්නේ අපි basic ක්‍රමයක් program කරන. අපි පොඩ්ඩක් experience වෙනකොට අපි advance වෙනකොට මෙන්න මේ programming languages තමයි පාවිච්චි කරන්නේ program කරන්න. right? Those are the commonly used programming languages to program microcontrollers.
with an example. මොකක්ද මේ embedded system එකක් කියලා කියන්නේ මම මේක explain කරන්න සමාන ඔයගොල්ලෝ දන්න කියලා. What is an embedded system? Right? Normally we call it as a computer embedded system. Embedded system it is a computer part of a large system, right? It is a computer part of a large system to do a specific task. ඒ කියන්නේ ලොකු සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පොඩි පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට එයා කරන්නේ ස්පෙસિෆික් ටාස්ක් එකක්. right? For example, අපි හිතමු කාර් එක අපි දන්නවා දැන් අර ABS brake කියලා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ABS brake කියන්නේ පාට බ්‍රේක් කරාම ඒ සිස්ටම් එකෙන් බ්‍රේක් එක එකපාර වදින්නේ නැහැ. කඩ තමයි වදින්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කන්ට්‍රෝල් මේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා යා එක සැරේ නෙමෙයි. ටික බ්‍රේක් එක පොඩ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ABS කියන්නේ ඒකයි. දැන් අපි හිතමු ස්පීඩ් එකේ යන වාහනයක් එකපාර අපි හිතමු බ්‍රේක් කරාම ඒ කාර් එක පෙල්ලෙන්න පුළුවන් possibility එක වැඩි. right? එහෙම නැත්නම් විසිරලා යන්න පුළුවන් possibility එක වැඩි. ඒක නවත්තන්න තමයි ABS system එකේ තියෙන ABS brake system. So that is computer system එකක්. right? So that system is a small part of a large system. දැන් කාර් එක ගත්තොත් large system එකක්නේ. So that part is doing a special part of that large system. It's a computer part. Right? Embedded system is a computer part of a large system which does a specific task. computer කොටසක් right? ලොකු සිස්ටම් එක එයා ස්පෙસિෆික් ටාස්ක් එකක් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් අහලාදී ලංකාවේ සෙන්ස් එකක් හදනවා. ඒ සෙන්ස් එකෙන් කරන්නේ වාහනවල මේ බ්‍රේක් වලට සීට් බෙල්ට්ස් වලට යන සෙන්ස් එක. sensor system එකක්. So that is the embedded system. When we consider the car, it's a large system, but that computer part is a small part of that large system. So that is an embedded system. It is a computer part. It's a sub part of a large system. ලොකු සිස්ටම් එක පොඩි කොටසක් ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් කොටසක් අපි කියනවා embedded system එකක් කියලා. ඇත්තටම දැන් ඒ embedded system හදන්නෙත් මෙන්න මේ micro controllers වල. ඒක අපි මෙතන මේක සාකච්ඡා කරන්නේ. right? Embedded system is a computer part of a large system which does a specific task. Right? Examples are ABS, brake system, of a car. Right? ABS brake system of a car. What else? Can you tell me some more examples? Hmm?
right? Scanning system of a photocopy device. We know that photocopy devices තියෙනවා ඒකේ scan කරන option එකක් තියෙනවා. ඒතර මුල් system එකේ scanning part එක ඇවිල්ලා sub system එකක්. ඒකට අපි කියනවා embedded device, embedded system එකක්. So that is inside the photocopy device, right? So that scanning system is an embedded system of the photocopy device. That is a subpart of the main system. Right? Then you can consider about the ATM machine. Now, when you consider banking system, there is a system. Banking system is a large system. In that banking system, ATM does a specific task. ATM එකෙන් කරන්නේ specific task එක. අන්න ඒක embedded system එකක්. මුළු system එකේම තියෙන පොඩි system එකක්, right? පොඩි computer system එකක්. පොඩි කියන්නේ දැන් අපි ඒ system එකත් එක්ක සැලකුවා පස්සේ නැත්නම් ATM එක කියන පොඩි system එක නෙමෙයි අතන. Right? But so it's a part of the large system. Large system. It has a computer system. So ATM is also embedded system, right? So in that ATM machine also there are microcontrollers. So how we get the specific nodes identified through the specific sensors නේ. අපි එක එක nodes කොහොමද count කරන්නේ ATM machine එකෙන්? එයා separate කරගන්නේ කොහොමද? Through the sensors, right? So it get the input from the sensors and process and it give the output. It will withdraw money for your request. අන්න ඒකට පාවිච්චි කරනවා microcontrollers. ඒකේ තියෙනවා microcontrollers, right? So ATM machine is a subsystem or embedded system. Right. We'll move to the next one. So this is we know that
බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න කියලා ලොකු මේකක් නෑ අපිට ඉන්පුට් එක පෙන්නන්න ප්‍රොසෙස් එක පෙන්නන්න අවුට්පුට් එක පෙන්නන්න නිකන් chart එකක් කරන එක මාක් කරන්න right draw simple block diagram of a microcontroller system showing input processing output and storage right so this is how we draw the block diagram right there is input input is there process right then output so then where is the storage right so here is the storage process and storage දැන් එයා process කරන ටික temporary storage කරගන්නත් බැහැ නේ නැත්නම් output එක අපි හිතමු available දෙන්නේ නැත්නම් එයා store කරන්න ඕනේ. Therefore there should be a storage. Input, process and storage at the output. That is a block diagram for this one. Right? So how you get the input? From sensors. How you process? From the CPU. How you store? From the memory. Right? How you output? From the display. Right?
Suppose you are using Arduino board to measure room temperature, right? Room temperature එක measure කරන්න Arduino board එක use කරනවා, right? What input devices would use? What type of output device should be used to display the temperature? Write one advantage of using microcontroller in this project, right? Suppose you are using Arduino board to measure room temperature. So what kind of input devices, right, we should use? We have to use what input devices should use? We have to use a temperature sensor. ඒක තමයි අපේ input device එක. temperature sensor එකක් තියෙන්න ඕනේ. Arduino board එක use කරලා අපි temperature control කරන්න නම් temperature sensor එකක් තියෙනවා. There should be a temperature sensor, right? There should be a temperature sensor. So what are the output devices? Right? LED display. LED display පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. monitor පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? temperature display කරන්න LED display එකක් monitor එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. Right? So write one advantages of using a microcontroller of this project. මොකක්ද මේකේ තියෙන advantage එකක්? Right? So main advantage is microcontroller is this room temperature will automatically control. අන්න ඒක අපේ එක advantage එකක්. ඇයි? room temperature එක automatically control වෙන එක අපිට advantage එකක්, right? Then what is another advantage? Accuracy. නිරවදිතාවය වැඩි මේ. Accuracy. So there is a high accuracy when we are using microcontrollers, right? So those advantages we can write. Automatic control and accuracy. Right? So the last one, right?
discuss the advantages and disadvantages. අපි විතර disadvantages කතා නොකර advantages ලියමු. Right? Advantages of microcontrollers. Advantages now. Can automate daily tasks. Can automate daily tasks. ඒකේ එදිනෙදා දේවල් අපිට automate කරගන්න පුළුවන් මේ microcontrollers නිසා. Right? ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා accuracy. Accuracy is high. Right? Can automate daily tasks. Accuracy is high. Speed. Right? Speed. Small in size. What is the advantage of small in size? We can fit that device into any place. Right? It's small in size. Microcontrollers small in size, right? So those are the kind of advantages. Can automate daily tasks. Accuracy is high. Speed is high. Size is small in size. Therefore, we can fit that microcontroller to any kind of place. ඒක තමයි අපිට advantages විදිහට දකින්න පුළුවන්. Advantages of using microcontrollers. Can automate daily tasks. Accuracy is high. Speed is high. Size is small. Right. Okay, done. Right. So those are the questions that we discussed today. එතකොට මොනවාරි issues තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට message කරන්න. Right? So those are theory part of the microcontrollers. How to use microcontrollers, what are the components, and what are the peripherals devices, and what is the use of sensors, and what are the main parts of the microcontrollers. We discuss all the things, right? මම තව practical එකක් කරන්න අපි try කරමු next week එකේ, right? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි එහෙනම් අපි next week එකේ හම්බ වෙමු, right? Goodbye.